ജാഫ് മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. In the last class, we studied about the photosynthesis. In this video, we are discussing some new lessons. Okay, are you ready? Let us go. Greenish plants, what a wonderful world. How the plants get their green color? It is because of chlorophyll, the green colored pigment seen in plants. ഇലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെൻ്റാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നത്. Then what about red amaranthus? It also chlorophyll, but some colored pigments also present in these leaves. How these leaves, fruits, flowers are become colorful? It is also by the presence of some colored pigments. സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവിധ പിഗ്മെൻറ്റുകളാണ് അവയുടെ ഇലയ്ക്കും കായകൾക്കും പൂക്കൾക്കും നിറം നൽകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. Let us see them. We know chlorophyll gives green color. Example, leaves. The other one, xanthophyll, gives yellow color. Example, banana fruit. Then the next one pigment is carotene. It gives yellowish orange color, as in carrot. The other one, anthocyanin, gives red color. Example, hibiscus. Pigments give color to leaves, stems, flowers and fruits. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതിയെടുക്കുമല്ലോ. See this picture. This is a comparison between photosynthesis and respiration. During photosynthesis, carbon dioxide absorbed and oxygen is released. ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം. Then what about respiration? That is breathing, respiration. Oxygen is taken in and carbon dioxide is given out at that time. ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. Let us compare them both. In photosynthesis, carbon dioxide absorbed and oxygen is released. In respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. Photosynthesis takes place during daytime, respiration during day and night. Photosynthesis occurs in green plants. Respiration occurs in all organisms, including plants. See these pictures. Some plants grow on other plants. These are known as epiphytes. How these plants get their water? These plants have thick roots. These roots absorb moisture from atmosphere. മറ്റു സസ്യങ്ങളുടെ മേൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇവയെ എപ്പിഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ജലാംശം ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കട്ടിയുള്ള വേര് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്നു. So, these plants can grow without soil. These plants depend on other plants only for shelter. ഈ ചെടികൾ മറ്റു ചെടികളെ വസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Epiphytes are green plants that grows on other plants are known as epiphytes. They prepare their own food. These plants depends on other plants only for shelter. Example, വാണ്ട, ഓർക്കിഡ്. നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന ഓർക്കിഡ്, വാണ്ട അതായത് മരവാഴ എന്നിവയെല്ലാം എപ്പിഫൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. Write these to your notebooks. Okay, a simple question. Will the presence of epiphyte affect host plants adversely? എപ്പിഫൈറ്റ്സ് ഒരു
ചെടിയിൽ വളരുന്നത് ആ ചെടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമോ? The answer is no, because they depends other plants for shelter. They can prepare their own food. Their thick roots can absorb moisture from air. ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല, കാരണം ഷെൽട്ടറിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ആ പ്ലാന്റ്, ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ, അത് വളരുന്ന ആ സസ്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. There is some other plants. See, Loranthus, Cuscuta, then Rafflesia. നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്ന ഇത്തിൽക്കണ്ണി, ദെൻ മൂടില്ലാത്താളി, ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റഫ്ലേഷ്യ. These plants also grow on other plants. They get food with the help of host plants. Host plants means the shelter giving plant. Loranthus. This is green in color. They can do photosynthesis, but how? These plants absorb water and mineral from host plants, then undergo photosynthesis and prepare their own food. These are called semi-parasites. ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വെള്ളവും ധാതുലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തിൽക്കണ്ണി പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾ സെമി പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. The plants absorb water and minerals from host plants and conduct photosynthesis are called semi-parasites. Example, Loranthus. This is Cuscuta. What about this plant? These plants absorb food from host plants. This type of plants are called total parasites. ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുക്കുന്ന മൂടില്ലാത്തളി പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. The plants absorb food directly from the host plants are total parasites. Example, Cuscuta, Rafflesia. Parasites are harm to the host plants. Host plantsനെ പാരസൈറ്റ്സ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. See this plant. This is Monotropa. This plant absorb nutrient from decomposed matter. These are known as saprophytes. അഴുകിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന മോണോട്രോപ്പ പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. Plants growing by absorbing nutrients from decomposed matter is known as saprophytes. Example, Monotropa. What is this? This is the umbrella-like structure growing on decayed bread. This is also an example for saprophytes, but it comes fungi. This is not a plant, but it is also an example for saprophytes. അഴുകിയ ബ്രെഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫഞ്ചൈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൂണുകളും സാപ്രോഫൈറ്റ്സിന് ഉദാഹരണമാണ്. We discussed about the plants that depend on other plants for food and shelter. See the picture. This is a pepper plant. It have roots to help climb another plants. These roots are clinging roots. It is a weak stemmed plant. Need support to grow. It climb another plant. So it is called a climber. കുരുമുളക് പോലെയുള്ള മൃദു കാണ്ഡമുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. ഇവ വേരുപയോഗിച്ച് മറ്റു സസ്യങ്ങളുടെ മേൽ പടർന്ന് വളരുന്നു. ഇവയെ ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. There is different types of climbers. See this picture. What is this? This is a bitter gourd plant. A
weak stemmed plant with a spring-like structure called tendrils. This type of plants known as tendril climbers. ബിറ്റർഗോഡ് പോലുള്ള സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് പടർന്ന് കയറുന്ന മൃദുകാണ്ഡമുള്ള സസ്യങ്ങളെ ടെൻഡ്രിൽ ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ കൗപ്പി പ്ലാന്റ്, എ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ് വിച്ച് കോയിൽ അറൗണ്ട് അനദർ പ്ലാന്റ്. ദീസ് ആർ കോൾഡ് ട്വൈനേഴ്സ്. പയർചെടി പോലുള്ള മറ്റൊന്നിനെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് ട്വൈനേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സീ ദീസ് പെപ്പർ പ്ലാന്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് എ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്. ദീസ് ആർ കോൾഡ് റൂട്ട് ക്ലൈംബേഴ്സ്. പെപ്പർ, മണി പ്ലാന്റ് ആർ എക്സാമ്പിൾ. ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് പോലുള്ള വേര് ഉപയോഗിച്ച് പടർന്ന് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെ റൂട്ട് ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. Okay, we studied 3 types of climbers: tendril climbers, twiners and root climbers. Then climbers are the weak stemmed plants. They climb on other plants with help of tendrils or clinging roots or by coiling. Example: bittergourd, pepper, pea. Write it to your notebook. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് അതർ കളേർഡ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ്. Then comparison between photosynthesis and respiration. Then we studied about epiphytes, then parasites, total parasites and parasites. Then we studied about saprophytes. Then last, different type of climbers. Okay, thank you all. Let us see in the next class.